Write the main topic, lesson number 5, light and vision. New term, new lesson. Okay, we are going to start. 5th lesson, light and vision. Light and vision. Finish. Light and vision. Right? What's the meaning of light? Light mean what? Light mean alokaya. Right? Light mean alokaya. Vision mean what? Vision mean peneem. Right? In a මොකද්ද මේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ light and vision. Light and vision mean what? ආලෝකය සහ පෙනීම. Right? ආලෝකය සහ පෙනීම. Jagath. Right? What are the needed things to vision something? ඔගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් බලන්න ඕන නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? ආලෝකය. ඔව් ආලෝකය නැතුව බලන්න බෑනේ නේද? ආලෝකය නැතුව බලන්න බෑ නේද? ඔව් පරවරයිනේ. තා මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අයිස්. ලයිට් තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේද? S2ක් නැත්නම් පේන්නේ නැත්නම් මොකුත් පේන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ice another important thing. Okay, now we are going to discuss about that part. Okay, light and vision. Right. Look at, during the daytime we can see things clearly. Daytime mean what? Daytime දහවල් කාලය. Right? ඔයගොල්ලෝ දහවල් කාලේ හොඳට පේනව නේද ඕනම දෙයක්? Right? Yes. But at night we can see things, switch on the lights. Right? If the darkness of the environment, you can't see anything, no? කළුවර නම් මොකුත්ම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි switch එකක් on කරොත් ඉන්නේ the light on කරොත් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. If you want to see, look at another thing, okay? You take your textbook. Take your textbook to hand. I have no textbook. Okay. If you haven't the textbook, you can take your writing book. Okay. මොකක් හරි page එකක් හරවගෙන මෙහෙම. හරිද? මොකක් හරි page එකක් හරවගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම read කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හරි. මෙහෙම read කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. පුළුවන්ද බැරිද? Can or can't? Read the textbook. Or any other book. Can. Then you close your eyes. The book. Close to the eyes. මෙහෙම ලං කරලා බලන්න. පේනවද නැද්ද? Can't. can't. පේනවනේ. දැන් මෙහෙම තිබ්බහම පේනවනේ නේද? පේනවනේ. මෙහෙම කරාම තව පේනවා. හරි. තාම පේනවා. හැබැයි මේකේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම ළඟටම කරන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්ද? කියවන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? බෑනේ. මහන්සියෙන් හරි කියවුවොත් S2 රිදෙන්න ගන්නවා. හරිද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, the minimum distance with our eyes and the object to clearly see. What is the minimum distance? 25 centimeters. Right? At least you have to keep 25 centimeters the distance between your eyes and the object to see the clearly objects. Okay. මොනවාරි දෙයක් පැහැදිලිව බලා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කොච්චර දුරක් තියෙන්න ඕනද? අඩුම ගානේ සෙන්ටිමීටර් 25කවත් දුරක් තියෙන්න ඕන. ඊට අඩු වුණොත් අපිට ක්ලියර්ලි බලා ගන්න බෑ.
හරි හොඳට බලන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. If you want to see things clearly, the minimum distance between I and the object should be 25 centimeters. Okay, do you remember how many centimeters you have to keep with your eyes and the object? Minimum distance 25 centimeters. Okay, right. Okay, now you take your writing book. As a points, you note down these 3 points of your book. Right, quickly you note down these 3 points. In this slide, you have to remember this point. Okay, what is the minimum distance you have to keep with your eyes and the object, between the eyes and object, to see clearly? What is the distance? 25 centimeters. Okay, ඔය අන්ඩර්ලයින් කරන ටික අපිත් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට highlight කරගන්න, underline කරගන්න කැමති දෙයක් කරත හැකි නේද? ඒක මතක තියාගන්න. මම highlight කරේ ඒකයි.
සර් මට සිග්නල් නැතුව ගියාම මොනවා හරි කරන්න කිව්වද? ඔව් මොනවද අන්තිමට ලිව්වේ? මොකද ලිව්වද නැද්ද? මේ ටොපික් එක විතරයි. එහෙමද? හරි. මෙන්න මේ ටික ලියන්නේ නම් ඉඩ තියාගන්න. හරි? Okay sir. Right. Okay. Now I'm going to the next slide. Now I think anyone still writing or finished? Yes, sir. Who are still writing? I have finished. Finished. Okay. Okay, now I'm going to the next slide. Okay, I think the time is enough for note down this. Right, then now we are going to study about what are the needed thing to the clear vision. Okay, now we are going to discuss the activity, very easy activity. Okay, look at what are the needed things for this activity. We want to get a cardboard box with a lid. What's the meaning of lid? Lid mean කියන නේද? ඔව් මූලිය කියන්නේ අර කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය වහන්න පුළුවන් විදියට තියෙන්න ඕන මේක. And also we want to get 1 rupee coin. I think this time period very difficult to find 1 rupee coin, no? Yes. Okay, හරි ගැටලුවක් නැහැ. මොකක් හරි circular shape එකක් තිබුණා නම් හරි 1 rupee නැත්නම් ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. තව ඉස්සරහට 5000 rupees වගේ coins එතකන් අපි බලන් ඉමු නේද? Right. Okay, 1 rupee coin, that's a circular shape needed. And another one, a torch, right? A torch to get the light. And also we want to supply for this activity a small object which can be kept inside the box. අර box එක ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් විදියට මොකක් හරි object එකක්. object කියන්නේ මොකද්ද? වස්තුවක්. වස්තුව කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝගේ parents ලා කියනවනේ ඔයගොල්ලන්ට වස්තුව කියලා. ඒ වස්තුවද? නෑ ඒක නෙවෙයි. මොකක් හරි object එකක්. හරි? ඒ කියන්නේ examples, a dice, ධාතු කැටයක්, a flower, මලක්, right? A key, like that, small object. We want to keep bottom of the cardboard box. Okay, right? That's the needed things. Okay, you write down activity. 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 Under the activity, write down needed things. What are the needed things for this activity? Okay, what are the needed things? You write down these needed things: a cardboard box with a lid, 1 rupee coin, a torch, a small object.
Right, that's the needed things for this activity. Right, okay, I finish. Note down the needed things. Yes, sir. Yes. Okay, now look at how we can do this activity. Right, you can see the diagram of the screen. Look at this diagram. Can you see the two holes here? The top of the box and the side way of the box. No, there are two holes you can see. Holes mean what? Siduru. Right, siduru dekak ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. Right, now look at what is the method. Okay, what we have to do. You can cut මේක draw කරගන්න ඕනේද? wait. Right, අපි බලමු මේක මොකද්ද කරන්න කියලා. හරිද මුලින්? මොකද්ද කරන්න ඕන අපි? You have to cut two holes like that, two positions. The one hole should be top of the lid and other one the outer surface of the cardboard box. Okay, two holes you have to prepare. The one hole should be the larger one and other one should be smaller one. හරි, එකක් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකුවට ගන්නවා, අනිත් එක ටිකක් පොඩියට ගන්නවා. Right, then what you have to do? Then you have to keep the object inside the box. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තනේ මොකක් හරි object එකක් නේද? Flower, coin, ඒ මොකක් හරි ගත්ත object එක අපි මේ box එක ඇතුලේ මේ bottom එකෙන් තියනවා. Then you can close the lid. Then you can put the 1 rupee coin on this hole. Right, මේ hole එක උඩ අපි මොකද කරන්නේ? 1 rupee coin එක තියනවා. Right, we can keep 1 rupee coin here like that. Then you can see the object inside the box using this hole. Right, ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි මෙන්න මේ hole එකෙන් අර ඇතුලේ තියපු object එක දිහා බලනවා. Right, okay. What can you say about this inside the box? මොනවද ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ box එක ඇතුලේ? පේනේවිද නැද්ද? Excuse me, can't see. Can't see. Yes, you can't see, no? Yes, you can't see, no? Why? Sometimes maybe your eyes problems. නේද? සමහරට ඇහි දෝෂයක්ද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඒක බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙකුටත් කියන්න පුළුවන් මෙතනින් බලන්න මේ ඇතුලේ තියෙන ඒවා පේනවද කියලා. එයාට පේනේවිද? එයාට පේන්නේ නැහැ නේද? එයාට පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇහි දෝෂයක් නෙවෙයි. හරි? ඇහි දෝෂයක් නෙවෙයි. Right. Then what you can do? You can remove this 1 rupee coin. Right, you can remove this 1 rupee coin here. Then again you can see using this small hole inside the box. Then can you see the object inside the box? Yes, now we can see. Yes. Now you can see, no? Why? What's the reason? Because the light falls well inside the box. Right, මේ box එකට මේක 1 rupee coin එක අයින් කරාට පස්සේ මේ hole එකෙන් හොඳට light එක එනවා නේද? ආලෝකය එනවා. එතකොට අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නේද? So you can decide what are the needed things to the vision. Right, I think you said earlier, no? What are the needed things to the vision? Needed factors. The one is eyes. No? And other factor is a source of light. A source of light. Source mean what? Eating type sauce. Tomato sauce like that. මොනවද sauce කියලා කියන්නේ? Sauce කියන්නේ මොනවද?
මූලාශ්‍ර. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා ප්‍රභවයක් කියලා. ඒ කියන්නේ light of source කියන්නේ මොනවද? Sources of light කියන්නේ ආලෝකය ලබා දෙන දේවල්. right? torch එකක් වෙන්න පුළුවන්, candle එකක්, light up candle එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ මොනවා හරි ආලෝකය ලබා දෙන දෙයක්. okay? So there are two factors are needed. The one factor is ice and other factors sources of light. Okay, that's a conclusion. Okay, now you draw this figure of your book. සර් තප්පරයකට කලින් එක දාන්නකෝ. Wait. Right, okay. 1 second pass. Yes, sir. Okay. Right. Now quickly you draw this figure of your book. Right, quickly draw the figure. Right, only draw the figure, okay. Then you can name this one is a large hole, then this one is a small hole, and this one is the cardboard box.
Right, okay, the time is enough now to draw this one. I think not need to write down the method of your book, okay? Can you understand the method? What we have to do? Are you clear? තේරෙනව නේද මොකද්ද කරේ කියලා අපි නේ? Right? First we have to close this hole. First you have to keep the bottom of the box, the small object. Then you close the hole, and then you can see, can or can't see the inside object. We can't see. Then you can open the hole, no? Then after you observe this one, you can see clearly the inside object, right? So you can decide what is our conclusion, the needed things, the needed factors for the vision. There are two factors are needed. The one factor is eyes, another factor is source of light. Okay, that's the conclusion. Okay, then not need to write down the method of your book. Now you write down like that using the different color pen. Write down, right? Take the different color pen and note down this as a point. Okay, put the star mark. Sir, Yes. ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඔය වාක්‍ය දෙකම ලියන්න ඕනද? ඔක්කොම ලියන්න එපා, මේක විතරක් ලියන්න. star mark එකක් දාලා ලියන්න. There are two factors. There are two factors. There are two factors need to see something clearly. There are two factors need to see something clearly. Sir, I can't. Can't you see the screen? Yes, sir. Okay, again I will share. I think you have the connection problem. Excuse no? me, sir. Yes. Sir, මම check me, sir. මම class එකට දැන් join උනේ connecting problem එකක් වෙලා. Sir, මොකද්ද කරේ? කරේ මෙන්න මේ point එක ලියා ගන්න කියලා මම කිව්වා. Different color pen using write down this point. Okay. Okay, sir. Now can you see the screen? කලින් දීදී සර් අපිට ඒක තිබ්බේ නෑනේ. හරි හරි සර්. හරි. මේක ලියන්න point එකක් දාලා. There are two factors needed to see something clearly. They are, what are they? You have to remember. What are they? Sources of light, ආලෝකය ලබා දෙන මොකක් හරි ප්‍රභවයක්, and eye, asset. This one should be healthy eye, okay? Not the normal light. සමහරට ඇසේ ලෙඩක් තිබුණොත් නේද? ඒත් පේන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මෙතන බ්‍රැකට් එකක් දාලා අපි ලියමු healthy eye. Right, within bracket healthy eye. Right, that's the two main factors to needed to see something clearly. So, ඔය යටින් තියෙන ඒවත් මේ different color pen එකකින් Yes, ලියන්න. using the different color pen, note down. Okay, they are important to remember. Can we highlight this? Sorry. Can we highlight this? Okay, it is no problem.
So what is the meaning of healthy eye? healthy I mean නිරෝගිමත් ඇස. right? දැන් අපේ ඇස් පේන්නේ නැති වුණත් ඇසක් තිබිලා වැඩක් නැහැ නේද? පේන්නේ ඉපේ. That's the meaning of healthy eye. okay. I finished note down. මට අර මේ අර සමහර වෙලාවට මේ මොකද්ද රූපවාහිනියේ මර මේ නිවුස් කියනකොට අර පහලින් යනවා නේද සංඥා භාෂාවක් මම ඒක එකක් දැක්කේ ඒක පොඩි නේද ඉමන්දි and shiny using the Bell method. Right. Okay. Right. I finished note down. What are the needed things? 1 minute. Okay. Quickly note down. Okay. Finish note down, sir. Right now, I think all of you finished note down this, no? Right. Then, can you understand from beginning to here this lesson? What are the important things I discussed from beginning to here? මම මේ දක්වා පටන් ගනිපු තැන ඉඳලා මේ lesson එක මොනවද ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කිව්වේ? මොනවද කිව්වේ දේවල්? First I discussed about what is the minimum distance you have to keep between the eyes and object to see something clearly, no? What is the minimum distance? Do you remember? 25 centimeters. 25 centimeter. Then another important thing I discussed with you, what are the essential factors, right? What are the needed factors to see something clearly, right? There are two main factors, no? What are the two main factors? Sources of light and healthy eye, right? Not the normal eye. Eyes කියලා ලිව්වොත් Excuse me, yes, sir. yes. Sir, මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද අද කරන පාඩම මොකක්ද කියලා? පස්සේද join වුනේ lesson number 5. Yes, sir. Lesson number 5, light and vision. Okay, Right. sir. Thank you. Number 5. Okay, ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි මේ දක්වා discuss කරේ නේද? Right. Then I am going to discuss another important thing about this lesson. We are going to discuss now about sources of light. You write down the next subtopic of your book, sources of light. Sir, Sources of light, yes. sir, What? අපි අද කරන lesson එක පොඩ්ඩක් අයි කියන්න. Second term lesson, lesson number 5, light and vision. For හතරවෙනි පාඩම ඒක අපි පස්සේ කරනවා. හරි මේකෙන් පස්සේ ඒක කරනවා. මේක ටිකක් අරක ටිකක් වැඩිපුර දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේ lesson එකෙන් ඔයගොල්ලෝ second term එක start කරේ අද. Right. Sources of light.
Lesson number 4 is important one, okay, for these days. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට උදව් වෙන්න පුළුවන් මේ lesson එක ඉගෙන ගත්තාම energy. Right? දැන් මේ දවස්වල gas නැහැ නේද? polling වල ඉඳන් එපා parents ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලිපක් හදලා දෙන්න. හරි? අපි ඒකෙදි ඉගෙන ගමු ලිපක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. කුඩු ලිපක් නේද සර්? කුඩු ලිපක්. හරි එතකොට නේද කවුරුවත් polling වල තියන්න ඕනේ නැහැ නේද? ගැටලුවක් නැතුව ඔන්න වැඩ ටික කරගත්තා. right? Okay. Okay, write down the subtopic sources of light. Right? සර් පොත ලැබිලා තියෙන හොඳම කාලෙදී. හොඳම කාලෙදී නේද? right. තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරලා හම්බුණා නම් හරි ඊටත් වඩා හොඳයි. එතකොට නේද? මොකුත් polling වල නැතුව අපිට වැඩේ කරගන්න තියෙනවා. Right. Sources of light. What's the meaning of sources of light? ආලෝක ප්‍රභව. Right? මොනවද ප්‍රභව කියන්නේ? ආලෝකය ලබා දෙන දේවල්. Right? අපිට මොන වගේන්ද ආලෝකය ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවට අපි කියනවා sources of light. Okay, now look at the definition about the sources of light. Sources of light mean the objects which emit light. Right? What's the meaning of sources of light? The objects which emit light. What's the meaning of emit? Emit mean release. පිට කරනවා. හරිද? එහෙනම් මොකද්ද මේ sources of light කියලා කියන්නේ? The objects මොකක් හරි දෙයක් which emit light. ආලෝකය පිට කරන මොනවා හරි දෙයකට අපි කියනවා sources of light. Okay, you write down using the different color pen. What's the meaning of sources of light? Sir, sources of light කියන එක ලියා ගන්න කිව්වද? Yes, write down the subtopic sources of light. Then you write down using the different color pen. What's the meaning of sources of light? Finish. Right. Okay. Now I will ask few questions from you. Okay. Can you give few examples for the sources of light? I will ask from one example. Can you give lasas? Sun. Sun. Oh, that's the main source of the light, no, to the world. Sun. Okay. Nidushi, can you tell me another source of light? Star. Stars. Yes. In the night sky, no, you can see the we can get the light from the stars, no. The moon. Yes, moon. Yes, also the night sky, we can get the light from the moon. Okay, Abhima, can you tell me another example? Sun. Sun කිව්වනේ දැන් ඒක නෙවෙයි වෙන එකක් ඕන. Right, another example. Firefly. Firefly. Firefly, do you know the firefly? Do you know? Yes, sir. අනාමැදිරිය නේද? එයත් එළිය විහිදුවනවා නේද? Yes. And also some types of mushrooms. Right? සමහර mushrooms තියෙනවා. Mushrooms mean හතු වර්ග. හරි අර බිම්මල් කියලා කියන්නේ හතු කියලා කියන්නේ. සමහර හතු වර්ග තියෙනවා එළිය විහිදුවන ඒවා. Right? And also the glowworm. Glowworm mean what?
glue worm mean රෑ බදුල්ලා. අහලා තියෙනවද? glue worm රෑ බදුල්ලා. එයා එළිය විහිදුවනවා. ඒ වගේම තව artificial දේවල් තියෙනවා. lighted bulb, right? bulb එක and Torch. also torch, Candles. candles, lamps. Lamp. Yes, and also the fire, no? Fire, gini goda. ආලෝකය විහිදෙනවනේ නේද? Yes, like that lot of examples we can give, no? Okay. Yes. Sir, Yes. Bulb. Lamp. Yes. Bulb, lamp. Right. Torch. Yes. Okay. Right. Now you look at this screen well. There are two types of sources of light. What are they? මේ sources of light අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. Okay. What are they? The first one is natural sources, ස්වාභාවික දේවල්, and the second one is artificial sources, කෘත්‍රිම දේවල්. Right? What are the two types of light of sources? Natural sources and artificial sources. Now you write down the new point of your book. There are two types of sources of light. They are number one, natural sources, number two, artificial sources. Sir. Yes. මට සිග්නල් නැති වුණා මොනවා හරි ලියාගන්න කිව්වද? Second point, write down off this screen. Okay. There are two types of sources of light. They are natural sources. Number two, artificial sources. Right, okay, there are two types of sources of light. They are number one, natural sources, number two, artificial sources. Sir. Yes. අපේ සර් maths test එකේ ලකුණු දෙන්නේ කවද්ද? ඒක දෙන්නම් ඉතින් නේද next class එකට කලින්. ඒ කියන්නේ next mathematics class එකේ තමයි. ඔව් ඒක බලමු ඉතින් නේද. දැන් විද්‍යාව එකත් එහෙමනේ කිව්වේ සර්. ඒකනේ නේද. ඔයගොල්ලෝ ලියනවා මම බලන්නත් එපා ඔය ටික නේද? එකින් එක. හරි ඒකෙන්ද පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න. ඔව්. හිමන්දිට දිව්‍යාංජනට exam වල marks එනවා කිව්වහම sir පපුව රත් වෙනවා. එහෙමද? You can put the cold water, then you can become cool down. Okay. එහෙම රත් කරගන්න එපා. right, සාමාන්‍ය සයන්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ට මුලින් මාක්ස් කීයක්වත් තියෙන්න ඕනද අඩුද? If you got 75 or over 75, okay? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මාක්ස් ටික ආවට පස්සේ කොච්චර අරන්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ. If you got 75 or greater, okay? ඒ කියන්නේ 75 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් it is better.
right? Not best, better. Better කියන්නේ හොඳම නැහැ. හොඳම නැති වුණාට ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් හොඳයි. හරි? Yes. සර් මටම මේ මැත් පේපර් එක කරලා සර්ට යවද්දි මේ Wi-Fi වල ප්‍රොබ්ලම් එකක් නිසා එවන්න චුට්ටක් වෙලා ගියා. හරි. ඔය දෙන්නෙක් කිය තියෙනවා ඒ ගැටලුව නේද? මම බලන්න ඒක මාක්ස් දෙනවද නැද්ද කියලා. හරි. right. සර් ගෲප් එකේ මාක් ෂීට් එක දානවා නේද? Yes. If you can get 50 to 75, 74, it is not better. It is good. හරි ටිකක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මට්ටම ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට හරියට ඒ කියන්නේ මේ මට්ටම නැත්නම් මේ මට්ටමට එන්න try කරන්න. හරි ඊළඟ ටෙස්ට් එකේදී ඒවට එන්න ඕන හැමෝම. හරිද? සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ නේද? මේ මට්ටමට එන්න ඕන. එන අඩුම ගානේ 50කට එහා තියෙන්න ඕන. 75ට එහා තියෙනවා නම් ඉතින් better බලන්න මාක්ස් ආවට පස්සේ. දැන් සර් බෙටර් කියන්නේ හොඳම එකෙන් චුට්ටක් කඩු එකනේ. සර් හොඳම කියන්නේ කීයට වඩා වැඩි? Best is over 90. It is best over 90. හැබැයි මම සක්සස් වෙලා තියෙනවා නේද? කාටවත් 100 දීලා නැහැ. 100 ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කාටවත්. හරි? හරි. ඒ කියන්නේ ওই වගේ පේපර් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔය ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර් එකක් තමයි ටෙස්ට් එකට එන්නේ. ඒකින්ද හොඳට පාඩම් කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න. හරිද? සර් සර් මැත්ස් පේපර් එකේ සර් මේ ප්‍රශ්න සර් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ දාලා තිබ්බේ තව ප්‍රශ්න 4ක් කරන්න කියලාද ඉතුරු ඔක්කොම කරන්න කියලාද? First and another 4. First and another 4. Okay. Right. Now again I'm going to the lesson. Okay. හරි අපි දැන් lesson එකට යමු. There are two types of sources. What are the two types? Natural sources and artificial sources. Right? Okay, then I'm going to discuss about what are the examples for the natural sources and what are the examples for the artificial sources. Now you write down the subtopic natural sources. Natural sources. Right. What are the examples for the natural sources? Sun, moon, stars. Right. You can see the pictures of these natural sources. No, sun, moon, stars. You write down the examples for the natural sources. And also, I can write here another some examples. Okay. සර් Yes. විදුලි කොට අදිත් සර් එළියනවා නේද? Yes, thunder, no? Thunder. It is another natural source of light. Okay. Then another example I can write glue worm. Glue worm means rabadulla. And also firefly. Right? Glowworm, firefly. And another one I can write some. Firefly. Yes. Sir, what is the meaning of firefly? Firefly mean khana mediriya. Right, and also I can write some examples. Another example, some types of light emitted mushrooms. සර් Yes. එක්සැම්පල් ලියාගන්න. සර් දැල්ලත් ආලෝකයක් විහිදෙනව නේද? කවුද? දැල්ලා Della. නෑ නේද? එයාගේ නෑ නේද ආලෝකය? සර් ජෙලිෆිෂ් නිපදවනව නේද එළිය? Jellyfish. Yes. Some types of jellyfish also you can get. Okay. Right. You write down few
A few examples for the natural sources. Sir, Yes. what about some types of fish? Some type of Fish? flesh. Fish. Fish. Yes. Okay. You write down some example. Okay. 5, 6 examples. Write down. Right, like that examples you can write down as the natural sources of light. Okay, natural sources. If you don't know the meanings of these words, you can note down. Okay, blue worm mean රෑබදුල්ලා. දැකලා තියෙනවද නැද්ද? අහලා තියෙනවද නැද්ද? අහලා නැත්නම් නේද? ගෙදර පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවනේ. පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. Right, okay, some examples write down. Okay, natural sources. Right, then I am going to discuss about the artificial sources. I finished note down some examples of your book. No, sir. Are still writing? Okay, Yes. quickly note down. Okay, Sakuni review the figures also, no? Sun, stars. What is other one? Moon. Moon. Finish, sir. Right, okay. Right, few examples you remember, okay? පොතේ ලියාගත්තට මදි. ඔවා මතකේ තියෙන්න ඕන. හරිද? And also you can take another example, planets. Right? Planets උත් පේනව නේද අපිට? ආලෝකය ආලෝකමත් විදියට. Planets mean ග්‍රහලෝක. Emit mean විහිදුවනවා. Light emitted mean ආලෝකය විහිදුවන. Okay, sir.
Another example, if you want, you can write comet. Comet mean what? Do you know the comet? No. No? Right, first you write down comet. Then I will show the figure of the comet. What is the meaning of comet? Comet I will show you. First you note down it, okay? සර් කොමෙන්ට් කියන්නේ වල්ගාතරු Yes. Right, look at the comet. That's a comet. In the night sky, you can see like that comets, right? Comets mean what? Valgataru, right? Comet. Like beautiful scenes, you can see the night sky, no? Right, that's it. So what is that one? Valgataru, comets, right? Pay another way, right? Valgataru. දැන් ඕගොල්ලෝ මේව ලියන්න එපා. හොඳ සමහර ලියයි දේවතා එළි අරව මේව කියලා. හරි. දෙයියෝ යනකොට එහෙම ආලෝකයක් පිහිදෙන්නේ නැහැ. මේව තමයි ඉතින් ඕවා මිනිස්සු ඔය කියන්නේ. හරිද? එක එක දේවතා එළි කියලා. Right? Right, that's a comets. Okay, then I'm going to discuss about the artificial sources. You write down the next subtopic of your book, artificial sources. Artificial sources. Artificial sources mean කෘතිම දේවල් නේද? ආලෝකය ලබා දෙන කෘතිම දේවල්. Right? What are the examples for the artificial sources? Bulbs, lamps, candles. Torch. Yes, also you can write torch. Right, like write few examples. Torch. And also, what is this? This one, what? ප්‍රදීපාගාර Lighthouse. Lighthouse, another example for the artificial source. එයත් ආලෝකය විදුවනවානේ නේද? What is this? This one, what? Signal lights, no? traffic light color light. Yes, color lights. So I can write signal lights. So anyone you can write color lights, traffic lights, anyone. And look at this one. What is this? Lights of the vehicles, no? Right? Lights of the vehicles. Okay, like that, a lot of examples you can note down for this part, okay? And also the චාද්‍රිකා yes, satellites, no? Also you can write satellites. Sir, light. Sir, ගොඩක්ම ඒවා තියෙන්නේ sir artificial sources නේ. ඔව් ගොඩක් තියෙන artificial sources. හැබැයි artificial ඒවා පරාදයි නේද? natural sources වලට sun කියන්නේ නේද? ඔක්කොම පරාදයි යාට. මේ ලෝකයටම එළිය දෙන්නේ යානේ නේද? Excuse me, sir. Yes. Light of the phone. Sorry. Light of the phone. Light of the phone, yes. Lights of the phone.
Right. Now you know what are the examples for the natural sources and artificial sources, no? Sources of light. Sir, Yes. can we get fire? Yes, fire also you can take. It is also artificial one, no? Fire. Thank you, sir. Sir, laser light. Yes, laser light also. Artificial source. Sir, light. Smartwatch. Solar panels. Solar panels. Sir, solar panels කියන්නේ වහල උඩ ගහන එකනේ. ඒකෙන් light එකක් හම්බෙන්නේ නේද? ඒකෙන් අපිට ලයිට් එක ගන්න බෑ. අපිට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක. ඒක ලියන්න එපා ආටිෆිෂල් සෝර්සස් වලට. හරි. ඒකෙන් අර ආලෝකය විහිදුවන්න බෑනේ. ඒකින්ද එහෙම ලියන්න එපා. හරි. ආලෝකය විහිදුවන දේවල්. Light emitting toys. Sir, flashlight. Yes, flashlight. දැන් bulbs කිව්වහම නේද ඒ ඔක්කොම වගේ අයිති වෙනවා. ඕනනම් ලියන්න flashlight also correct one. Okay. Sir, light of the smartphone. Yes, light of the smartphone. Right. Artificial anything you can get. No problem. Sir, box of matches ගන්න පුළුවන්. Yes, matchsticks. Okay. Smartwatch. Yes. Okay. It is enough. No. Few examples. Note down. Right. I finished. Note down some examples for the artificial sources. Yes. Right. Then I'm going to the next slide. Okay. Another few special parts we have to discuss. Right. You write down the next subtopic of your book: luminous and non-luminous objects. Luminous and non-luminous objects. Sir, what is the meaning of luminous and non-luminous object? I will explain. Okay, luminous and non-luminous object. What's the mean? First, you note down. Produce their own light. Object produce their own light known as luminous object. Write down the subtopic of your book: luminous and non-luminous objects.
Right. Now look at what's the meaning of luminous and non-luminous objects. Okay. Not need to remember the singular meanings. Don't you ask the singular meaning of luminous and non-luminous. You try to understand in English. Okay. Luminous and non-luminous. Right. First, I am going to discuss about luminous objects. Right. බලමු අපි luminous objects කියන්නේ මොනවද කියලා. Luminous objects mean the objects which can produce their own light. It is called luminous objects. මොකක් හරි object එකකට එයාට තනියම ආලෝකය නිපදවන්න පුළුවන් නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා මොනවා කියලාද? Luminous objects කියලා. Right? Can you understand about the luminous objects? What's the mean? The objects which can produce their own light. හරි තමන්ට තනියම ආලෝකය නිපදවන්න පුළුවන් නම් අපි ඒගොල්ලොන්ට කියනවා luminous objects. Okay, you write down using ඒකත් photosynthesis වගේ තමයි. using the different color pen, write down what's the meaning of luminous objects. The objects which can produce their own light is called luminous object. I am finished. සර් මට කරන්ට් එක නෑ මම කැමරාව ඔෆ් කරා. Okay. I done my work, sir. Right. Now can you tell me which objects can produce their own light? Can you tell me sun can or can't produce its own light? can නේද? ඊරට පුළුවන් තනියම පුළුවන් නේද? තනියම ආලෝකය නිපදවන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි එයා. Firefly can Firefly can. Right. Can you tell me a chair can or can't produce its own food? Can't. No? chair එකක් කොහොමද බෑනේ නේද? තනියම ආලෝකයක් විදුවන්න. Right. Then can you tell me moon can or can't produce its own light? Moon can. Moon can't produce its own light. හරි එයාට තනියම ආලෝකය විදුවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි රාත්‍රී කාලේ අහසේ දකිනවා එයා හොඳට නේද ආලෝකය විදුවනවා වගේ. හරිද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? අපි දන්නවා මූන් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ෆෙරිකල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නේද? ගෝලාකාර වස්තුවක්.
හරි ඒ වගේම අපි දන්නවා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහෙම කවුද moon sun right sun and this one is moon then we can see another planet our planet it is the name earth right this one is earth right එතකොට අපිට මෙයා පේනවා නේද මෙයාත් පේනවා හැබැයි මෙයාට තනියම ආලෝකය විදුවන්න බෑ කොහොමද මෙයාගේ ආලෝකය අර නිකන් bright object එකක් විදිහට අපිට පේන්නේ මෙයාගෙන් emit වෙන light rays හරිද මෙයාගෙන් මෙහෙම emit වුණාට පස්සේ මෙතනට light ray එක එයා මොකද්ද වෙන්නේ මේක හැරිලා ඒකට අපි කියනවා reflect වෙනවා කියලා මේක හැරිලා අපේ earth එක පැත්තට එනවා එතකොට අපිට පේනවා මෙයා bright object එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මෙයාට තනියම ආලෝකය විහිදුවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයාගේ එන ආලෝකයෙන් තමයි අපිට මෙයා bright object එකක් විදියට පේන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න වරද්ද ගන්න එපා. Moon is not luminous object. It is a non-luminous object. Right? එයාට තනියම ආලෝකය විහිදුවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. What do you think about the stars? Luminous or non-luminous? Stars luminous yes stars are luminous object okay stars can produce their own light right now look at some examples for the luminous objects right you can see here no some examples sun lighted torch lighted candle ඔයගොල්ලෝ candle කියලා ලියන්න එපා හරිද candle කිව්වොත් නිකන් ඉටිපන්දමක් තියෙනකොට යාට තනියම ආලෝකය විදුවන්න බෑනේ නේද ඒක දල්වන්න ඕන හරිද එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ lighted bulb lighted candle right lighted torch right that like that examples you can give can you tell me this example firefly can produce no own light යාට තනියම නිකරවන්න පුළුවන් නේද can you tell me you are luminous object or non-luminous object non-luminous non-luminous object luminous නේද ඕගොල්ලන්ට බෑනේ firefly වගේ නේද light එකක් high කරගෙන එළිය විහිදුවන්න බෑනේ නේද එහෙම බෑනේ එහෙනම් ඕගොල්ලෝ non-luminous should be like this yes write down the examples for the non-luminous luminous objects lighted bulb, lighted candle, lighted lamp, firefly, glowworm, some types of mushrooms. And also, examples natural level. no, luminous objects. Right, examples for the luminous objects. Okay. Are luminous ඒවට examples තමයි මේවා. Right, another two examples I wrote here, natural objects. You don't write moon, okay, as the example. Sir. Yes. එතකොට සර් කොහොමද සර් firefly glowworm එකට ගත්තේ? ඉතින් දැන් firefly ගේ කවුරුවත් ගිහලා light එකක් පත්තු කරන්නේ නැහැ නේද? light එකක් දල්වන්නේ නැහැනේ. එයා තනියම ආලෝකය විහිදුවනව නේද? එයාගේ ශරීරයේ තියෙන chemicals use කරගෙන එයා තනියම ආලෝකය විහිදුවනවා. දැන් අපිට බෑනේ එහෙම කරන්න නේද? අපි එහෙම කරන්න නම් නේද? අර firefly වගේ light එකක් set කරගන්න ඕන තමන්ගේ ඇඟටනේ. එහෙම කළා ඕන වෙලාවට switch එක දාන්න වෙනවා. හරි එහෙම බෑනේ නේද? හැබැයි glowworm කියන කෙනා තනියම එයා ආලෝකය විහිදුවනවා. හරි පැහැදිලිද නැද්ද? පැහැදිලි සර්. Luminous mean the objects which can produce their own light. Should we write? Yes, write down the examples. එතකොට සර් light lamp කියන ඒවා අපි අර switch එකකින් on කරන්න ඕනේ පත් වෙන්න. Lighted lamp, lighted candle. ඒ කියන්නේ දැල්වපු ඒවා. හරි දැල්වුවට පස්සේ එයා තනියම ආලෝකය විහිදුවනවනේ. Right? තේරුණාද නැද්ද?
දැන් නිකන් lamp එකක් ගත්තොත් එයාට බෑ. Right? Lighted lamp can emit the light, on light. Sir, Yes. but it get a power source from a battery. Sorry. But it get a power source from a battery. Like the lamp has a power source. Sorry again. You asked. I can't hear properly. The power source, like the batteries. Batteries not belongs to the sources of light. Right? You can't light up the batteries. No, I'm torch. You can't light up the batteries. Battery අපිට බෑනේ දල්වන්න නේද? Battery energy එක use කරගෙන bulb එකක් දල්වන්න පුළුවන්. Right? අපි battery වලට කියනවා electrical sources කියලා. Sources of electricity. Not the light sources, right? Okay. Finish, sir. Right, okay. Finish, sir. No. Finish. Right, that's the examples for the luminous objects. Okay. Right, then we are going to discuss about non-luminous objects. Right, non-luminous objects. What's the meaning of luminous objects? Can you tell me? දීප්තිමත් වස්තු. Sorry. දීප්තිමත් No, object that I want in English. Their own light. Luminous objects can produce their own light. produce their own light. Objects which produce their own light. Right? තනියම ආලෝකය විහිදුවන අය තමයි luminous objects කියලා කියන්නේ. Okay, then I'm going to discuss about non-luminous objects. You write down the subtopic non-luminous objects. Non-luminous objects. Quickly write down the subtopic of your book.
Right. Now look at what's the meaning of non-luminous objects. The objects which do not emit light. Right? The objects which do not emit light. තනියම ආලෝකය විහිදුවන්න බැරි අය, තනියම ආලෝකය පිට කරන්න බැරි අයට කියනවා non-luminous objects. Right. Quickly write down this meaning of the non-luminous objects. So should we write it with a different color pen? Okay, you can use a different color, no? සර් Yes. ඔය non-luminous objects කියලා යටින් තියෙන්නේ ඇයි? Yes, examples. Okay. Okay, first you write down the meaning of the. Sir, we can see the examples. Yes, first you write down the meaning of the non-luminous objects. Okay, then the next slide I will show you what are the examples for the non-luminous object. Do we want to write non-luminous object? Sorry. Do we want to write the topic non-luminous object? Yes, yes. After you write the non-luminous objects, also you note down the meaning of the non-luminous objects. No, under that topic. No, not need to write down. Then I will give you note down examples for the non-luminous objects. Okay. මේක ලිව්වහම හරි. මේවා අයිත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. Okay, now you write down the examples for the non-luminous objects. Okay, what are the examples? Table, chair, trees, and also you remember special one, moon. Moon is not the luminous object, it is non-luminous object because moon can't produce their own light. Okay, moon can't emit its own light. So it is known as non-luminous object. And another one, planets. Right? Planets කියන එකත් අපිට පේනවා අහසේ තියෙනවා. හැබැයි යාටත් තනියම ආලෝකය විදුවන්න බෑ. ඒකෙත් වෙන්නේ අර sun එකේ lights වලින් තමයි අපිට පේන්නේ. Pen right? Sorry. Pen right? Just write down.
Yes. රාහක කැබලි වලට මොනවද සර් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මොනවටද? රාහක කැබලි. ග්‍රාහක කැබලි. Finish. Right. I finished note down the examples for the luminous objects. Yeah. Finish, sir. Finish. Finish, sir. Right, okay. ග්‍රාහක කැබලි වලට ඇහුව නේද කවුරු හරි නේද? ග්‍රාහක කියන්නේ receiver කියන එක, right? Receiver pieces. ග්‍රාහක කැබලි. Receiver pieces. Okay, now I will ask some questions from you from this lesson, okay? Right. Can you tell me? lesson එක ඉවරද? නෑ නෑ තව තියෙනවා. තව භාගයකට වඩා තියෙනවා තව ගොඩක් දේවල්. දෝස කරගෙන යද්දි දිවරම කරයි කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ එක දිගට කරනකොටත් නේද ඒක ගොඩක් කරනකොට බෑනේ නේද? Tenuji asked about the television. Television which type? Luminous or non-luminous? Non-luminous. Yes, television non-luminous. If you on the switch of the television, Luminous. it is luminous. Switch on කරාට පස්සේ යා තනියම ආලෝකය විහිදුවනවා. හරි ඒකතර light up bulb වගේ තමයි. Sir, Yes. ඔය දාලා තියෙන එක ලියා ගන්න ඕන. නෑ මේක ලියන්න එපා. ඒක මම next day එකේදී discuss කරන්න. Okay? Right. මම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නම්. Can you give the answers? Right. What are the needed things to vision? What are the Source of needed light? things to vision? Source of light. Eyes. Eyes and light. Sources of light, no? Eyes and sources of light. Then can you tell me what is the meaning of sources of light? Sources of light mean what?
Object produce emit light are Object. known as sources of object which emit light are known as The sources. object which emit light are known as source Yeah, the of light. objects which emit light, source of light. right, are known as sources of light. Then can you tell me this one answer? What are the examples for the natural sources of light? Unknown stars, Yes, sun, Worm, sunlight, some types of light right, blue worm, right, like that examples. Okay, right. Then can you tell me moon is luminous object or non-luminous object? non-luminous non-luminous object. Why? What's the reason? Because of moon can't produce his own light. Yes, because We use moon can't The moon produce produce their own light. එයාට තනියම ආලෝකය නිපදවන්න බැරි හින්දා විහිදුවන්න බැරි හින්දා තමයි අපි කියන්නේ non-luminous කියලා. Okay, right, I think you can understand this part, no? Can you understand or can't? sir moon එකට sunlight එක වැටුනොත් sir යා luminous ද? නෑ, එයාට තනියම බෑනේ. luminous කියන්නේ තනියම ආලෝකය විහිදුවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ sun නැතිව එයා තනියම කරොත් සර් ඔව්, එයාට තනියම පුළුවන් නම් ආලෝකය විහිදුවන්න එයාට අපි කියනවා ඉතින් luminous. sir ටෙලිවිෂන් එක on කරාම luminous කියන්නේ sir දැන් එතකොට sir ඒකටත් electricity එපෑ. ඔව්, ඉතින් දැන් light එක on කරාමනේ light up වෙන්නේ නේද? bulb එකක් light up වෙන්න නම් ඒක light up කරන්න ඕනේ නේද? හරි, ඒතොර light up වුණාම එයා luminous objects. හරි, නිකන් තියනකොට luminous නෑ, non luminous. හැබැයි light up වුණා පස්සේ එයා මොකද වෙන්නේ? luminous object එකක් වෙනවා. හැබැයි moon එක එයාට කොච්චර මොනවා කරත් තනියම ආලෝකය විහිදුවන්න බෑ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් light එකක් switch එක දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එයාට මොනවා හරි ගහනවද light එක එළියෙන්න කියලා නෑනේ නේද? එයා තනියම ආලෝකය පිට කරනවා. හරි, දැන් ටෙලිවිෂන් එකේ ස්විච් ඔන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඇතුලෙන් ගිහලා ටෝච් එකක් අල්ලනවද? නෑනේ නේද? එයා තනියම එමිට් කරනවා නේද? හැබැයි මූන්ට කොච්චර කරත් තනියම එමිට් කරන්න බෑ. හරි, එයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම සන්ලයිට් ෆෝල් වුණොත් තමයි අපිට එයා බ්‍රයිට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට පේන්නේ. හරි, ඒකයි අපි මූන් non-luminous ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට කියන්නේ. හරිද? ක්ලියර්ද? මම next day එකේදී දෙන්නම් ඇයි ඒක non-luminous කියන්නේ කියන එක Yes sir. note කරගන්න. right? Okay. Okay, sir. This part you have to study well. Next day we can continue the remaining part of this lesson.